হচ্ছে ওকে কুল ওকে লাস্ট ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার 9টা স্টার্ট করেছিলাম সো চ্যাপ্টার 9 এর আজকে লাস্ট দুটো টপিক বাকি আছে সেটা আমরা আজকে দেখব চ্যাপ্টার 9 ওয়াজ অল অ্যাবাউট আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আমাদের মাইক্রো ইকোনমিক্সে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা ডিসকাস করেছিলাম আমাদের ইকোনমিক্সের 10টা প্রিন্সিপাল নিয়ে রাইট 10 প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স সেখানে আমাদের একটা ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপালস ওয়াজ ট্রেড ক্যান মেক এভরিওয়ান বেটার অফ দ্যাট মিনস ট্রেড হচ্ছে সবার জন্য ভালো সো ইট ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সো ওই একটা প্রিন্সিপাল থেকেই হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা যে ওয়াই উই শুড গো ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সো সেইটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে স্টার্ট করেছিলাম এখানে একটা কান্ট্রি নিয়ে হচ্ছে আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম কান্ট্রি হাইপোথেটিক্যাল কান্ট্রি নট রিয়েল সো দ্যাট কান্ট্রি ওয়াজ আইসল্যান্ড সো বলা হচ্ছিল যে আইসল্যান্ড যদি এমন হয় যে তারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড করবে না দ্যাট মিনস দে উইল সাপ্লাই ডোমেস্টিক্যালি অ্যান্ড দে উইল অলসো what sell right buy and sell domestically যদি এমন হয় তাহলে আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামের সিচুয়েশনটা কি হবে সো আমাদের সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে ওয়ালাইকুম আসসালাম আইসল্যান্ড হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি দে ডোন্ট গো ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড হোয়াট দে প্রডিউস দে সেল ওকে ডোমেস্টিক্যালি সো সেখানে আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামটা কাইন্ড অফ এমন ছিল উই নো অ্যাবাউট ইকুইলিব্রিয়াম রাইট হোয়াট ইজ ইকুইলিব্রিয়াম যারা ক্লাস করেছেন এর আগে বলেন হোয়াট ইজ ইকুইলিব্রিয়াম হোয়াট a point where demand and supply meet together so this point is what represents what where demand and supply is equal right so এখানে যদি আমরা একটু দেখি গ্রাফটা এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের টেক্সটাইল আইসল্যান্ড ইজ আ কান্ট্রি হু ইজ গুড ইন প্রডিউসিং টেক্সটাইল সো তাদের মেইন প্রোডাক্ট হচ্ছে টেক্সটাইল এখানে বলা হচ্ছে যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে যাচ্ছি না উই আর নট গোয়িং ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সো দিস ইজ আওয়ার ডোমেস্টিক সাপ্লাই অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ডোমেস্টিক ডিমান্ড সো দিস ইজ আ সিম্পল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে ওয়াই কনজিউমার সারপ্লাস ইজ ড্রন হিয়ার ইন দিস পার্ট yeah I said why consumer surplus is drawn in this part and why producer surplus is drawn in this part. Producer surplus তো এখানে হতে পারতো consumer surplus এখানে হতে পারতো বাট এইভাবে কেন দেওয়া why আমি গত ক্লাসে এটা নিয়ে অলরেডি এক্সপ্লেন করেছিলাম why consumer surplus we draw in this place and producer surplus in this place. Anyone? Consumer surplus is related to what? Demand or supply? As consumer surplus is related to demand, that's why it is always adjunct with our demand curve. And producer surplus is related with our supply. That's why producer surplus is always adjunct to the supply curve. Clear? So, bhul korben na, okay? Don't write producer surplus here and consumer surplus here. Always remember consumer surplus is related with demand, producer surplus is related with supply curve. That's why producer surplus is here and consumer surplus we draw here, okay? So this is our basic picture of a country, their supply and their demand when there is no trade. That means what they produce that is the demand. So যতটুকু তারা প্রডিউস করছে ততটুকু সেল হয়ে যাচ্ছে, okay? Equilibrium where demand and supply is equal. Okay. Now বলা হচ্ছে আপনার if this Iceland they go for international trade then what will happen? এতদিন তো তার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে গেল না নাও বলা হচ্ছে যে if they go for international trade then what will happen? লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে if we want to go for international trade then what three things we need to understand? আমাদের কোন তিনটা জিনিসের অ্যান্সার জানা লাগবে which three important point we need to identify before going for international trade internet price and how much internet price what price no
The first thing when we do anything in life, we think about profit or loss, right? So this is the same thing. When we are going for international trade, we need to understand if we go for international trade, that means export and import, it is beneficial for our country or not. That means we are gonna earn profit or not. Okay, so that's our main concern. Profit ashbe na ki ashbe na, this is one. And the second thing, do we have comparative advantage for that product? যে প্রোডাক্টটা আমি এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টে কি আমার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে কিনা সেটা আমার দেখতে হবে। Why we are talking about comparative advantage? Water price can be lower than What is comparative advantage? what price there not about product. No. In our previous chapter, we have talked about two types of advantage, right? One is absolute advantage, one is comparative advantage. We are saying that when we are going for a trade, we need to understand the comparative advantage. We need to find out the comparative advantage, then we should go for trade. Why only focus on the comparative advantage, not absolute advantage? আপনারা বাসায় একটু পড়ালেখা করেন না, আপনাদের যে সামনে পরীক্ষা কি করবেন আমাকে বলেন। এই চ্যাপ্টার তো আরো পুরনো চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 5। অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে when you can produce at a lower cost rather than your competitor, that's called absolute advantage. So the thing is, a person or a country can have many absolute advantage. That means you can be good at many things. So that's absolute advantage. So a person can do good in study, or he can sing well, or he can dance well. So he has good qualities, right? So that's our absolute advantage. So absolute advantage at a country আমরা চিন্তা করি, a country can be good in producing in many things. But what's comparative advantage? Comparative advantage is what that country is best at, and no one can beat that country in terms of that product. Okay, that's our comparative advantage. That means আপনার এমন একটা কোয়ালিটি যেটা আপনি ছাড়া আপনার চেয়ে ভালো কেউ পারে না। You can do that thing best than anyone. So আমরা যেটা বলি comparative advantage is when a country or a producer can produce with a higher opportunity cost, a product with a higher opportunity cost. So that is our comparative advantage. Simply মাথায় রাখবেন যে comparative advantage আমরা কেন দেখব? Because comparative advantage মানে হচ্ছে যে আমি কোন জিনিসটা বেস্ট পারি সেই জিনিসটা আমার চেয়ে বেস্ট কেউ পারে না। সো আমার তো ওই জিনিসটাই প্রডিউস করা উচিত, রাইট? দ্য থিং আই এম বেস্ট অ্যাট। একটা হচ্ছে গুড, you can be good in many things, but best is the one thing that you do best than anyone else, right? You have comparative advantage in that. So this country, Iceland, if this country have comparative advantage in textile, যদি comparative advantage থাকে, then we will go for international trade. If there is no comparative advantage in textile, then we will not be going for international trade. জিনিসটা কেন বললাম? Why? Yes. Because একটা কান্ট্রি তো আপনার অনেক কিছুতেই ভালো বলেছি, রাইট? আ কান্ট্রি ক্যান বি গুড ইন মেনি থিংস, বাট আপনি চিন্তা করেন ফরসে আপনাদের বাংলাদেশে 5টা জিনিসে আমরা প্রোডাকশনে খুব ভালো। ওকে, ইন বাংলাদেশ উই আর গুড ইন প্রডিউসিং 5 থিংস। সো ইন দিস 5 থিংস আপনার যে আমি 5টা জিনিস যে বানাবো, সো উই নিড হোয়াট? লেবার, ল্যান্ড, ক্যাপিটাল। লাইক আমাদের কি লাগবে? আমরা যে ইয়াটা বলি ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল। সো আমাদের যে এই বেসিক জিনিসগুলো লাগবে, দিস থিংস আর লিমিটেড, রাইট? আমাদের ফোর্সে উই হ্যাভ 17 crore পপুলেশন। সো উই হ্যাভ ল্যান্ড, মনে করলাম যে একটা লিমিটেড ল্যান্ড আছে, লিমিটেড রিসোর্সেস, গ্যাস লিমিটেড, দেন উই হ্যাভ ইলেকট্রিসিটি লিমিটেড। সো ইফ উই লুক ফর আওয়ার অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ, দ্যাট মিনস উই আর লুকিং ফর দোজ 5 প্রোডাক্টস টু প্রডিউস, রাইট? বিকজ আমরা তো 5টাতেই ভালো। সো 5টা, এখন আমি যে 5টা প্রডিউস করবো, আমার সব রিসোর্সগুলো 5টার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে না। আই হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট অল দ্য রিসোর্সেস অ্যামং দোজ 5 থিংস। সো তখন কি হবে? সবগুলোর প্রোডাকশন কম হবে না, অল্প অল্প করে হবে। সো আপনি কিন্তু কোনো কিছুই বেশি অ্যামাউন্ট করতে পারছেন না। ইফ ইউ
if we do this, okay, so if we just allocate all the resources among these 5 things or 5 sector, then what will happen? We will have less production. And if we only focus on one thing, then what will happen? We will have more production. And amra kokhon boli je when we can go for international trade, when we will have more production. Why? Because then we can fulfill our own need, domestic need, and also the need for other countries. কিন্তু এমন যদি হয় যে আমরা 5টা জিনিসই প্রোডিউস করলাম, we are producing 5 things and the quantity is very limited because we are like dividing all the resources among them, right? So তখন যে limited resource থাকবে, these are only maybe enough for domestic need, providing domestic need, but তখন কি আমরা international trade যেতে পারবো না? What we are producing, we are selling because our domestic needs only fulfilled because the quantity is very less. So that's why it said a country should look for comparative advantage. If that country look for comparative advantage, that means what? ওই কান্ট্রিটা তার নিজের প্রোডাকশনটা করার পর ডোমেস্টিক নিড ফুলফিল করে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে যেতে পারবে বিকজ তার এক্সট্রা প্রোডাকশনটা থাকবে। ক্লিয়ার? That's why we are not looking for absolute advantage, we will only look for comparative advantage when you go for international trade. Okay. Now, comparative advantage এর পাশাপাশি আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে, that is our world price. If we go for international trade, then we need to understand the world price. আমরা টেক্সটাইল নিয়ে কথা বলছি, right? The product is here textile. So if this isoland want to export or import this textile, then they need to understand world price. So what is world price? World price is the price of a good that is prevailed in the world market. That means majority of the country accept that price, that is specific price, and they buy and sell according to that price. So that is our world price. Apnar textile er Bangladesh for say price is 10 taka per, okay, per product. But in the world market, the product price is 50 for say. That means world. The other countries, majority of the country, they are buying or selling with the price of 50. That is why that's our world price. Okay, so when a country wants to go for international trade, they need to understand what is the world price. According to the world price, we will decide if we are going to import or export. Okay, so যেহেতু এই ক্লাসটা অলরেডি গতকালকে হয়েছে, that's why I'm going fast. Okay, I'm just gonna go for a quick review. Okay, so এখানে দেখেন বলা হচ্ছে the gain or loss from an exporting country. এখন আমরা দুইটা সাইড দেখব, when the isoland is exporting country, when the isoland is a importing country, then what will happen, then what this country should do. First one এ দেখেন বলা হচ্ছে exporting country. Exporting means what? Selling domestic product to the outside of the country, right? That's our exporting. আচ্ছা, এক্সপোর্ট যদি হয় তাহলে এখানে দেখেন আমার পিকচারটা, this is our price, quantity, right? Domestic supply, domestic demand. This is our equilibrium. Okay. Now, এখানে দেখেন ফার্স্টে বলা হচ্ছে প্রাইস বিফোর ট্রেড, রাইট? Okay, so this is our price before trade. So price, okay, price before trade টা দেখেন, আচ্ছা এটা এখানে দিয়েছে প্রাইস বিফোর ট্রেড। ওকে, এই প্রাইস বিফোর ট্রেডটা দিয়ে আমরা কি রিপ্রেজেন্ট করছি, আমরা কি বুঝাচ্ছি? Yeah, that means what? This is our like equilibrium price. Here the demand and supply is equal, and this is our what? Quantity before trade. That means when we are not going for international trade, this is the scenario, right? Our domestic supply, domestic demand, and our equilibrium. What we are producing, we are selling it. So this is the situation before trade. What happens if we look for international trade? Then we have to look for our world price. Say for, this is our world price. That means this price is after trade, right?
ওয়ার্ল্ড প্রাইস। নাও আমরা যদি দেখি ওয়ার্ল্ড প্রাইসের দিকে, তখন এখন সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে বলেন তো? প্রাইস হ্যাজ ইনক্রিজড। ইফ প্রাইস ইনক্রিজ, দেন what will happen to the supply? According to the law of supply, if price increase, supply increase. So this was our basic curve. Now where is the supply curve? This one, right? So this is our new quantity, right? Supply to barlo. Now what will happen to the demand? Sure? Okay, so this is our law of demand. If a price increase, then demand decrease, right? So this is our world price. What is this is our demand curve, right? So এই কার্ভটা কোথায় যাচ্ছে? আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন, যদি এমন হয় যে আমার কোয়ান্টিটি, আমার সাপ্লাই বাড়ে বাট হচ্ছে আমার ডিমান্ড কমে, তখন সিচুয়েশনটা কি হবে? What will happen then? This was our price, right? This was our quantity. যদি এমন হয় যে আমার প্রাইস বাড়ার কারণে, if the price increase and the demand decrease, তাহলে এখন এই সিচুয়েশনটা আমার কি করা উচিত? Should we export or not? Why? আমরা দেখছি যে the situation is like this, the price has increased, so supply has increased, right? But due to the price increase, the demand has fall. Okay, so in this situation, should we export or not? Export? Why? Price is increased in our country, so if it is decreased in other country, we will input a lot cost. The main thing is, yes, we should export. Why? Because this is beneficial for our suppliers. So in the world market where the price is high, if the supplier produce more and they sell to the world market, that is profitable for them. And if they sell in the world market, so this is also good for the economy, because we are earning what? Foreign currency. So that will help boosting in our GDP. So that is why we should go for exporting. বাট এখানে আপনাদের মনে হতে পারে না যে আমাদের ডোমেস্টিক বায়াররা তো ঠকে যাচ্ছে, আর ডোমেস্টিক বায়ার আর দ্য সাফারার, বিকজ দে হ্যাভ টু বাই ইন আ হায়ার প্রাইস। জিনিসটা হচ্ছে এমন, সামটাইমস আমাদের দেখতে হবে যে ব্যালেন্সটা কেমন, মানে ইফ এমন যদি হয় যে আমাদের এক্সপোর্টিংয়ের কারণে আমাদের ইনকামটা বেশি হচ্ছে আর হচ্ছে ডোমেস্টিক বায়াররা যে বেশি দাম দিয়ে কিনছে সেখানে লসটা কম, দেন আমরা অবশ্যই বলবো উই শুড গো ফর এক্সপোর্টিং। অ্যান্ড মেজরিটি অফ দ্য কেসেস এটাই হয়। ওকে, সো আপনি চিন্তা করেন, আমি কিন্তু সব প্রোডাক্ট দিস কান্ট্রি, এই কান্ট্রিতে কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আছে, রাইট? নট অনলি দ্য টেক্সটাইল। সো টেক্সটাইল ইজ নট দ্য সোলো প্রোডাক্ট। সো দ্য টেক্সটাইল দে আর গোয়িং ফর international trade, they are going for export, but there are other products, right? So those product the customer can buy at lower price. So এটা কিন্তু এমন না যে সব প্রোডাক্টেই কিন্তু কাস্টমারের লস হচ্ছে, বাট যেহেতু এখানে আমাদের ফরেন কারেন্সি আসছে অ্যান্ড সাপ্লায়ার আমাদের প্রফিটেবল হচ্ছে, আমাদের ইকোনমি বুস্ট আপ হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই উই শুড গো ফর আওয়ার এক্সপোর্টিং হিয়ার। ওকে, ক্লিয়ার? নো? Now, if Iceland is an importing country, then what will happen? Okay. Again, the situation is something like that. Okay. Our domestic supply and our domestic demand, right? So this is our equilibrium. This is our price before trade. Okay. So now, if the world price is lower than the actual price, equilibrium price, then what will happen? What will happen to the supply? The price has decreased, right? Then what will happen to the supply curve?
supply will decrease, right? And what will happen to the demand curve? Sure? Okay. If supply, you are saying supply will decrease and demand increase, right? Now, should we go for import or not? We should go for import? Why we should go for import? Like, who are the beneficiary here? Consumers, right? So the point is, if in our country, for say a product, the textile is produced for 20, okay, $20, but in the world price, this is a free trade, okay. আমি বলতে ভুলে গেছি, we are looking, the situation is free trade. Normally কি হয়, in today's world, if we export or import, then we need to pay tax, right? But we are talking about free trade. If this situation is free trade, that means যেই টাকাটা world price offer করা হয় ওই টাকাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি, no tax is added, so directly world price we can purchase. So this is our price before trade, this is our world price. That means what? আমি যদি আমার তো কোনো ট্যাক্স লাগছে না, রাইট? I'm not giving any tax, I can simply buy with this $10. That means what? আমি আমার কান্ট্রিতে প্রোডাকশন আমার কস্ট বেশি, দ্যাট মিন্স মাই ম্যাটেরিয়াল কস্ট ইজ হাই, লেবার কস্ট ইজ হাই। সো এই জিনিসটা, এই কস্টটা যদি আমি অন্য কোনো প্রোডাক্টে আমি স্পেন্ড করি, তো এটা আমার জন্য বেশি প্রফিটেবল হবে না, বিকজ আমি তো ওয়ার্ল্ড প্রাইসে কমে পাচ্ছি, রাইট? In the world market, I can get the same product at lower price, but my production cost, domestically production cost is high. So if I buy this product from other country and this $20 I spend on producing another product, then what will happen? That's more profitable for me. That is why we should import, okay? That is why we should import, because the same product we can buy at lower price, the consumers are happy, and this $20, the domestically price, we can produce another product, okay? We can spend it on another product. That means I can get the product at lower price as well as I can get another product, money for another product production. So 2 in 1. This profitable, right? That is why we should import, okay? দুই দিকটাই দেখতে হবে. First one, the consumers are profitable, and second one, we can spend the money in producing another good, because we are getting this product at low price from another country. Because this is free trade, there is no tax, okay? So that is why we should import. In this situation, we should export or import if this is beneficial for us, okay? So আমরা clearly দেখলাম the country we are talking about, Iceland, the country should go for import and export if the world price is like this, if the situation is like this. That means they are profitable in this way, okay? Now come to today's discussion. এতক্ষণ আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট আওয়ার ফ্রি ট্রেড, ওকে? সো প্রিভিয়াসলি উই ডিসকাসড অ্যাবাউট ফ্রি ট্রেড. ইফ দ্য ট্রেড ইজ ফ্রি, export import is free, then what will happen? Now we will see in real world, when there is a tax, we have to pay tax for export and import, then what will happen, okay? So what will happen to the Iceland? আমরা একটা কান্ট্রি নিয়ে কাজ করছি. So what is tariff? Tariff is mainly a tax, a kind of tax you impose on goods, okay? On what goods? Imported goods or exported goods? Export, sure. Imported goods. Tariff is one kind of tax when you impose on goods when you import it, okay? So that means when we want to import a product from abroad, our government impose a certain amount of tax. That tax is called tariff, okay? এগুলোর ট্যারিফ ইম্পোজ করার অনেক কারণ আছে, there are several reasons. First of all, এমন করা হয় because the government want that there is a balance in the economy, okay? So the domestic producers, they don't get hampered if there is a tariff. দেখেন এখন এমন যদি হয়, the world price is very low, so সবাই কি করবে? ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবে. সবাই যদি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু দেশে যে লোকাল বিজনেস থাকে তারা হ্যাম্পার্ড হবে. দ্যাট ইজ ওয়াই সামটাইমস গভর্নমেন্ট ইম্পোজ ট্যারিফ,
বাট when we should impose tariff and when we should not এই জিনিসটা তো বুঝতে হবে সব সময় তো সব প্রোডাক্টে আমি ট্যারিফ অ্যাড করব না রাইট in all products we should not add tariff but which product and when we should add tariff এটা এখন আমাদের বুঝতে হবে so tariff is clear tariff is one kind of tax which is imposed on good when we import it okay import it in our country from abroad okay এখন এই সিনারিওটা দেখেন এখানে বলা হচ্ছে একটা কান্ট্রি that country Iceland we are talking about now the government is thinking if we should add our tariff or not okay back to our curve domestic demand ওকে এখানে দেখেন ফার্স্ট যেটা বলা হচ্ছে প্রাইস উইদাউট ট্যারিফ ওকে প্রাইস উইদাউট ট্যারিফ দ্যাট মিন্স হোয়াট price without tariff that means we are talking about free trade there is no tariff right so this price is all about free trade now tariff er yata apnar why this tariff has increased the price actual price ami to tariff ta nicheo dite partam right I could have drawn the tariff line downwards right then why I am drawing like this why the tariff is higher than the actual price why কি মনে হয় কেন exactly so this is our domestic price right without trade so our domestic price say for the product textile was $10 now I said tariff is one kind of tax right imposed on imported goods so the government add tax of another $10 that means 20 our prices increase right that's why when we add tariff the price increase okay so this is our tariff okay এখন আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ালো when the price increase then it what will happen to the supply curve what will happen to the supply curve এখানে তাকায় বলেন what will happen to the supply curve the price has increased now supply will increase or decrease increase right so and what will happen to our demand curve sure decrease right acha this was our actual price right before tariff that means this curve this is our Q1 before tariff this is our with tariff price so this is our Q2 the supply increased what will happen to the demand that means this is our Q2 this was our actually demand right demand decrease এখন আমরা কি দেখতে চাচ্ছি what we want to see if the Iceland government should impose tariff or not যদি ট্যারিফ ইম্পোজ প্রফিটেবল হয় কান্ট্রির জন্য দেন উইল ইম্পোজ ট্যারিফ আদারওয়াইজ উইল নট ইম্পোজ ট্যারিফ এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে এই সিচুয়েশনটা আমার জন্য প্রফিটেবল নাকি না হাউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দিস সিচুয়েশন ইজ প্রফিটেবল ফর দ্য কান্ট্রি অর নট ইফ ইউ ইম্পোজ ট্যারিফ বলেন হোয়াট চেঞ্জ দ্যাট মিনস আমি যদি ট্যারিফের আগের আর পরের প্রাইসে চেঞ্জ দেখতে চাই দ্যাট মিনস আমার তিনটা জিনিসের চেঞ্জ দেখতে হবে কোন তিনটা জিনিসের কনজিউমার সারপ্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাস অ্যান্ড টোটাল সারপ্লাস উই হ্যাভ টু সি দ্য চেঞ্জেস ইন দিস থ্রি হোয়াট ইজ টোটাল সারপ্লাস কনজিউমার সারপ্লাস প্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাস প্লাস গভর্নমেন্ট revenue or
loss. Okay, so this is our total surplus. Consumer surplus plus producer surplus plus our government profit or loss. Okay, so this is our total surplus. এখন আমরা দেখব যে এই যে আমি পিকচারটা ড্র করলাম, কনজিউমার সারপ্লাসের কি অবস্থা হলো, প্রোডিউসার সারপ্লাসের কি অবস্থা হলো। ওকে, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ে কীভাবে করে ইম্প্যাক্ট হলো, ডিমান্ড কেন কমলো, সাপ্লাই কেন বাড়লো, এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ওকে, দেখেন, অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ল অফ ডিমান্ড, if price increase then our demand fall. Okay, so this is our theory. That is why when the price increased with tariff, the demand for domestic consumer, domestic good decreased. And when the price increased, we all know that according to our law of supply, with increased price, our supply also increase, quantity also increase. That is why with price increased, our supply also increased. Clear? So আগে যারা ক্লাস করেননি তাদের জন্য একটু কনসেপ্টটা বোঝা টাফ, বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল অফ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ওকে, বাট বেসিক্যালি এই জিনিসটা একদম মাথায় রাখেন যে প্রাইস বাড়লে আপনার ডিমান্ড কমে, প্রাইস কমলে ডিমান্ড বাড়ে। আর সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে এটা একদম অপোজিট, ওয়েন প্রাইস ইনক্রিজ সাপ্লাই ইনক্রিজ, প্রাইস ডিক্রিজ সাপ্লাই ডিক্রিজ। এটা একদম মুখস্থ করে ফেলেন। ওকে, রিভিউ ক্লাসে আমি লজিকটা এক্সপ্লেন করবো ওয়াই। আচ্ছা, এখন আমি বললাম যে আমার কোন কোন জিনিসটা দেখতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কম্পারিজন বিফোর ট্রেড অ্যান্ড আফটার ট্রেড অফ হোয়াট, কনজিউমার সারপ্লাস, প্রডিউসার সারপ্লাস অ্যান্ড টোটাল সারপ্লাস। আচ্ছা, এখন এইখানে দেখেন তো আমার কনজিউমার সারপ্লাসটা কোথায়, এখানে পিকচারে where this part consumer surplus and this down part is our producer surplus, right? এখন বিফোর ট্যারিফ দেখেন, বিফোর ট্যারিফে what was our consumer surplus? Before tariff, that means we will consider this line. তখন আমার কনজিউমার সারপ্লাস কি ছিল? কনজিউমার সারপ্লাস তো আমরা উপর থেকে দেখব, not this one. Consumer surplus is aligned with our demand curve, right? So this is our line of price without tariff. Now what will happen to the consumer surplus? Which part is consumer surplus? A is clearly, then B আসবে, then C, F আসবে, Y, ABC, okay, Y, D, E, F. কি মনে হয়? লিসেন, আমি কি বলেছিলাম যে আওয়ার কনজিউমার সারপ্লাস ইজ অ্যাডজয়েন্ট উইথ আওয়ার ডোমেস্টিক ডিমান্ড, রাইট? সো আমার এই কার্ভের সাথে কোন পয়েন্টগুলো অ্যাডজয়েন্ট আছে, এই লাইনটা ভুলে যান, বিফোর আফটার ট্যারিফ ভুলে যান, অনলি উই হ্যাভ দিস লাইন বিফোর ট্যারিফ। নাও আমার তার মানে এই লাইনের আগে যা আছে সবই হচ্ছে আমার কনজিউমার সারপ্লাস, রাইট? সো আপ টু দিস লাইন এভরিথিং ইজ আওয়ার কনজিউমার সারপ্লাস। তার মানে এখানে যা যা আছে সবটাই হচ্ছে আমার কনজিউমার সারপ্লাস, এভরিথিং উইল ইনক্লুড অ্যাজ আ কাস্টমার কনজিউমার সারপ্লাস। তাহলে ডি ই এফ, রাইট? নাও হোয়াট ইজ আওয়ার প্রডিউসার সারপ্লাস? লুক অ্যাট দিস ব্লু লাইন, only this portion and only G, right? বুঝতে তো পেরেছেন কেন? বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস লাইন, আর এই লাইনটা আমার অ্যাডজয়েন্ট হয়েছে আমার সাপ্লাই কার্ভের সাথে, রাইট? সো দিস এ স্মল পোর্শন, দিস ইজ আওয়ার প্রডিউসার সারপ্লাস। সো প্রডিউসার সারপ্লাস ইজ G. So what will happen to the total surplus? Combination of these two. We are talking about before tariff. That means there is no tariff, no government income, right? ট্যারিফ আমরা কখন দেই? ট্যারিফ হচ্ছে একটা ট্যাক্স যেটা গভর্নমেন্ট দেয়, রাইট? গভর্নমেন্ট ইম্পোজ আ ট্যাক্স অন প্রোডাক্ট। ওয়াই? বিকজ দে মেক রেভিনিউ
from the tax. So if this is before tax situation, tariff situation, that means there is no tax, there is no government income, right? So our government equal to 0, there is no tax, no government income. So what will happen to our total surplus? A plus B plus C, D, E, F plus G. This is the situation. এখন আমরা দেখব after tariff কি হবে? Okay. After tariff, what will happen to the consumer surplus? This is our after tariff line. So আমরা এই লাইনটা এখন চিন্তা করব, not the blue line. Okay, we are talking about this red line. What is our consumer surplus then? Up to this line, A and B. আর কিছু আসবে? What is our producer surplus then? Producer surplus is related to this curve, right? So this is red line, up down to that, there's producer surplus. That means আর কিছু আসবে? Why? শুধু আমার সাপ্লাই লাইনের সাথে adjunct only CNG. With supply line, only CNG is adjunct. That's why, right? So only CNG. Government revenue কি এখানে আসবে? Government আসবে? Because this is, we are talking about tariff. So tariff is a tax that government impose. This is their revenue. So tariff তাহলে আমার ট্যাক্সের কোন পার্টটা? Import with tariff, right? So আমার কোন পার্টটা তাহলে গভর্নমেন্টের পড়বে? Only E. Why D? This import with tariff is only the E part. See? So that's only E part will be included here. Imports with tariff. কেন এই পার্টটা চুজ করলাম দেখেন? The actual price was this, right? So the curve was like this. Price and Q1. যখন price বাড়লো, when the price increased, that means the curve is like this. So the quantity increased, right? Q2. আবার দেখেন এটা হচ্ছে আমার সাপ্লাইয়ের কথা গেল. This is, we are talking about the supply, related with supply curve. Now see what happens to the demand curve. When the actual price was before tariff, this curve hit this point of demand. So this is our Q1, quantity 1 before tariff. When the price increased, it hit the demand curve again. Now the quantity decreased, right? Decreased to Q2. That means our actual quantity was Q1. Before tariff, our actual quantity for demand was Q1. The whole portion is import without tariff. So which part is import with tariff? The new quantities, right? When the price increase, the curve that adjunct to two part, Q2 and this Q2. That's why this portion is only import with tariff. Clear? The new quantity is the import with tariff. Who is there? Who? Oh. আপনি কথা বলবেন? She's a new student. Please give her a seat. Okay? আপনি চলে যান, ওখানে বসে। Okay, play দিয়ে দেন এখন। আচ্ছা, back to the previous discussion, okay? So this part, the new quantity is our import with tariff. এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার সবার? The previous price and the previous quantity, what it was? Price without tariff. And the new price, আমরা তো বললামই যে this price is with tariff. That means এই প্রাইসের সাথে অ্যাডজান্ট হয়ে যে কোয়ান্টিটিগুলো থাকবে, related with this quantity, these new quantities will be our import with tariff. So import with tariff এর পার্টটা কি? Q2 থেকে Q2 না, this part, this is small part. That means the E part is our government revenue. This is our tariff part. So this is E. Now what is our total surplus then? Okay. Now tell me the difference between these two. Before tariff total surplus, after tariff total surplus. What's the main difference?
which two are missing, which two part are missing? D plus F. These two part are missing here. Okay, so these two part represent what? এখন আমাদের এটা বুঝতে হবে, রাইট? সো আপনি যদি একদম নর্মালি দেখেন, বিফোর ট্যারিফ দ্য কনজিউমার সারপ্লাস ওয়াজ A B C D E F part, right? This is a huge part. After tariff the consumer surplus shrinked, right? So there are some part that is gone, right? That means what? This is a positive thing or negative thing? একদম বেসিক সেন্সে দেখে কি মনে হয়, দিস ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ? নেগেটিভ. দ্যাট মিন্স দ্য কনজিউমার সারপ্লাস ডিক্রিজড, রাইট? it was before it was more, now it has decreased. What happens to the producer surplus? Producer surplus plus C, that means it increased. Before it was only G part, now it has C and G part, so it's huge, it has increased. Government revenue, before tariff it was 0, the government had no income. Now because of tariff there is new government income, that means positive from government side. So we get two positive thing and one negative thing, right? এখন আমরা যে বললাম যে D and F হচ্ছে টোটাল সারপ্লাসে নাই, রাইট? সো দ্যাট মিন্স হোয়াট, আমরা তো দুইটা পজিটিভ জিনিস দেখলাম, রাইট? প্রডিউসার সারপ্লাস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইনকাম, দিজ আর আওয়ার টু পজিটিভ থিংস। অনলি কনজিউমার সারপ্লাস ইজ নেগেটিভ। সো আপনাদের বেসিক সেন্সে কি মনে হয় যে দিস কান্ট্রি আইসোল্যান্ড শুড ইম্পোজ ট্যারিফ অর নট? No? Why no and why yes? Yes, because the government earns money. The producers foreign revenue. What about the consumers? Consumers they will focus on other products. For these individual products, they have to pay more, but for other products, they can pay less. Exactly. Because there is two positivity, right? First one is the producers are happy because they can supply the product at higher price, and the second one is government is earning revenue now. So if government earn revenue, they spend those revenue on the development of the economy, right? So this is a positive thing. Before the government had no earning, that means if the government want, still they cannot, like what, they cannot spend more money in the development because they have no income. The income was 0. Now due to the international trade, government has income. Now the government will produce, like introduce more sectors, they have more revenue. The consumers are now the backfall, right? But as I said before, our economy doesn't produce only one product, right? So the consumers or customers will lose for only one product, a loser for only one product, but they can be gainer for other products. That's why we should impose tariff. Clear? Because if we impose tariff, then there is producer surplus and there is government. We have two positivity. And the consumers, they can be loser for only the textile, only this product. But in other products, domestic products, they can also be beneficial, right? That is why we should, this country, Iceland, should impose tariff. So এখন যদি আপনাদের এরকম একটা কেস দেওয়া হয়, আপনারা কি বুঝবেন না যে কেন? আপনাদের যদি একটা এরকম সিচুয়েশন দেওয়া হয় ইন এক্সাম, ইফ আই গিভ ইউ আ সিচুয়েশন কাইন্ড অফ দিস, আপনারা কি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ইফ ইউ শুড ইম্পোজ ট্যারিফ অর নট? করলে ভালো, আপনাদের তাহলে বুঝাতে ইজি হবে। বিকজ মানে আপনি কিভাবে বুঝাবেন যে কোন পোর্শনটা বাড়লো কমলো, রাইট? ইউ হ্যাভ টু লাইক apply quantity like numbers or ABCD. Okay, it's up to you. কোন চেঞ্জটা? Table is not mandatory. Okay, you have to draw the picture and explain it. Table is not mandatory. টেবিলটা দেখাতে হবে না, just the picture and the explanation only. Doesn't need any table. হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা আপনাকে না, কোয়েশ্চেন আপনার টেবিল গ্রাফ থাকবে না। কোয়েশ্চেনটা এমন থাকবে আর সিচুয়েশন, হাইপোথেটিক্যাল। ফর সে আইসোল্যান্ড ইজ আ কান্ট্রি হু ইজ ডুইং বিজনেস উইথ উলস। নাও আপনাকে একটা সিচুয়েশন দেওয়া থাকলো যে দেয়ার প্রডিউসার সারপ্লাস, কনজিউমার সারপ্লাস ইজ লাইক দিস। আমি হয়তো আপনাদের টেবিলটা দিয়ে দিলাম, ফর সে আই গিভ ইউ দ্য টেবিল, চেঞ্জটা আমি দিব না। ওকে, only before tariff and after tariff this situation, not the change. You will identify the change, you will draw the graph, input this, and then you will have to explain. Clear? চেঞ্জটা দিব না, বাট টেবিলটা দেওয়া থাকবে। চেঞ্জটা আপনি বের করবেন,
আর গ্রাফটা আপনি এটা দেখে আঁকবেন যে এটা কোথায় কিভাবে বসবে graph you have to draw. I might give you the table only, okay, table but without the change, not the change. Before tariff and after tariff situation you have to draw the picture and explain the change and as well as explain the whole picture. Clear? বুঝলাম না only change দেওয়া থাকবে না ওকে চেঞ্জটা দেওয়া থাকবে না বাট বিফোর ট্যারিফ অ্যান্ড আফটার ট্যারিফ সিচুয়েশনটা দেওয়া থাকবে চেঞ্জ আপনাদের নিজের বের করতে হবে ওকে চেঞ্জ ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড ড্র দ্য পিকচার অ্যাকর্ডিং টু দিস এবিসি অ্যাকর্ডিং টু দিস টেবিল ওকে সো এইটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন এই টপিকটা নিয়ে ট্যারিফ নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন সি হোয়াট আই হ্যাভ জাস্ট ডিসকাসড the whole thing is explained here okay so you just go home and read this out okay that's enough explanation ta poren see if you can understand the explanation or not okay now the effects of tariff the same thing I said the two things first one bola hocche je domestic producer der ki hobe and domestic supplier der ki hobe and we all know that right because of tariff the producers are happy because they can supply more they are getting high price and the consumers are unhappy because they have to pay more for the product that's it the two consequences but still we are going for imposing tariff why because the government is also earning revenue and with that revenue they can do good in our economy clear কারো কোনো বুঝতে সমস্যা এই ট্যারিফের এই সিনারিওটা ওকে নাও খুব ছোট একটা কনসেপ্ট অনলি থিওরি এখানে আপনার খুব একটা বোঝার কিছু নাই ইউ অলরেডি নো ইট দ্যাটস দ্য বেনিফিটস অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সো আপনার বেনিফিটস নর্মালি আমাকে বলেন তো হোয়াট আর দ্য বেসিক বেনিফিটস অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড লাইক উই ডু ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট রাইট সো হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ দিস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড so first one is we can earn foreign currency right then the same thing and আপনি অ্যাজ আ বিজনেসম্যান চিন্তা করেন যে আপনি যদি প্রোডাক্ট হচ্ছে এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করেন দেন আপনার কি সুবিধা হচ্ছে বা কান্ট্রির কি সুবিধা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক if you can earn more currency more foreign currency then GDP will also increase other than that variety of goods see we can আমাদের বাংলাদেশে অনেক প্রোডাক্ট আছে that we don't produce but by importing we can have them right so there are more variety of products for say Bangladesh produce dairy milk India also produce dairy milk right the quality will be same the taste will be same what do you think or not never আপনি যদি বাংলাদেশে আপনি যদি ইন্ডিয়ান কিটক্যাট আপনি খান আপনি যদি কানাডা বা হচ্ছে আপনি ইউএস এর যদি আপনি কিটক্যাট খান তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন দে আর টোটালি ডিফারেন্ট দ্য টেস্ট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ওকে ওয়াই বিকজ দেয়ার ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট their making procedure is different okay the milk we get in Bangladesh and the milk they get in America is not the same because they have like good quality cows right from them they get higher quality of milk but eta amra India Bangladesh e pai na that's why with the same product it has different flavor different taste and with trade we can get more variety even the products we don't produce we can also get that by international trade clear so by international trade there is more variety for us there is more option for us আরেকটা কি হতে পারে আপনাদের ইকোনমি অফ স্কেল সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ ইকোনমি অফ স্কেল এইচএসসি তে কারো ইকোনমিক্স ছিল না নাইস ওকে economy of scale is also concept of economics bolte paren but it's related to production or marketing basically when you can produce in a larger amount then the per unit cost decrease that means product cost decrease that is our economy of scale এখন এটা কেন বলা হয় for say if we produce one product okay so আমি প্রোডাক্টটা প্রোডিউস করার পরে আমি যে প্রোডাক্ট সেল করব ওকে when we try to sell a product আমরা কোন কোন জিনিসগুলো কনসিডার করি মানে কোন কোন জিনিসগুলো অ্যাড করে আমি প্রোডাক্টের প্রাইসটা বানাই
First one, labor cost, then production cost, material, then কি লাগে? আমার ইয়া লাগে না, প্রোডাকশনের জন্য মেশিনস লাগে না, মেশিনস লাগে, দেন কি লাগে আর? ট্রান্সপোর্টেশন লাগবে, দেন উই নিড আওয়ার ইলেকট্রিসিটি, রাইট? গ্যাস, ওয়াটার। আমাদের একটা বিল্ডিং লাগে না? আমরা কি খালি এমনি করবো মাঠে বিল্ডিং? ওকে, সো এখানে আমি যে কস্টগুলো লিখলাম দেখেন, সাম কস্ট আর ফিক্সড কস্ট, সাম কস্ট আর ভ্যারিয়েবল কস্ট। মুখস্থ করা লাগবে না, মনেও রাখা লাগবে না, জাস্ট বুঝার জন্য বুঝেন। ওকে, সো দিস লেবার কস্ট উই আর সেইং, দিস ম্যাটেরিয়াল কস্ট, দিজ আর আওয়ার ভ্যারিয়েবল কস্ট। দ্যাট মিনস ইট ভ্যারিস উইথ আওয়ার প্রোডাকশন। মানে আমি যত বেশি প্রডিউস করব আমার তত বেশি ওয়েজ দিতে হবে, তার মানে লেবার কস্টটা বাড়বে। ওকে, দ্য মোর আই প্রডিউস দ্য মোর আই হ্যাভ টু গিভ ওয়েজ টু আওয়ার লেবার, then the more I produce the more I need raw materials. Okay, so these costs vary upon the production level, but some costs are fixed. That means the building এর ভাড়া, rent of the building is fixed. আপনি 10টা প্রোডাক্টস আপনি প্রডিউস করেন আর 100টা প্রোডাক্টস প্রডিউস করেন, বিল্ডিং এর ভাড়া সেম না? For say this university, if there is 100 students the building rent is same, if there is 10 students the rent is same, doesn't make any difference, right? So just like that, আপনার যে একটা মেশিন, ওটা কি একটা লিমিট থাকে না? ফর সে মেশিন, ওয়ান মেশিন ক্যান প্রডিউস 1000 প্রোডাক্টস, রাইট? সো আপনি যদি 10টা প্রোডাক্ট সেল মানে বানান তাহলে সেটা তো সেম ইলেকট্রিসিটি লাগবে, অ্যান্ড আপনি যদি 100টা প্রোডাক্ট বানান তাহলেও সেমই খরচ হবে, রাইট? সো এইভাবে দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, সো আপনি যে বানাচ্ছেন, আমি যে ইলেকট্রিসিটি গ্যাস বিল দিচ্ছি, দিস আর দ্য ফিক্সড কস্ট। I have to pay every month electricity bill, gas bill, building bill, whether I produce 10 products or 100 products. The amount of cost is same. This is our fixed cost. We say this fixed cost. Okay? এখন ইকোনমির স্কেলটা আমরা কখন ধরি দেখেন, আপনার কিছু ক্ষেত্রে দেখেন কিভাবে হবে। ইফ উই রিলেট উইথ আওয়ার প্রোডাকশন, আমার কিন্তু প্রোডাক্টটা প্রোডাকশন করতে সেম প্রসিজার নিয়ে যাওয়া লাগছে, রাইট? আপনি ধরেন আপনি একটা টি শার্ট বানাবেন, ইউ আর মেকিং আ টি শার্ট, সো ইউ নিড দ্য উল, দেন উল থেকে আপনি হচ্ছে সুতা নেবেন, রাইট? দেন ইউ উইল মেক আ ক্লথ, দেন ইউ উইল অ্যাটাচ দ্য বাটন। সো এই যে প্রসিজারটা, একটার জন্য কি মেশিনটা চলছে না? সেম প্রসেসগুলোই যাচ্ছে না? সো আপনার টাইমটা তো ইলেকট্রিসিটিটা তো সেমই লাগছে। আপনি যদি 10টা করতেন ওই একই মেশিনে, একবারে হয়ে যেত না? সো টু সাম এক্সটেন্ট electricity is fixed cost to some extent. Okay, এটা ফাইন্যান্সের this is a concept of finance, fixed cost and variable cost. It has different levels. Okay, so আমি যদি এখন আপনাদের ইলেকট্রিসিটি, ফিক্সড কস্ট and variable cost different দেখাতে চাই, then I have to take a finance class, but this is not a finance class. So আমি আপনাদেরকে জাস্ট বেসিক বুঝাচ্ছি। There are some costs that are fixed, যে আপনি 10টা প্রোডাক্ট প্রডিউস করেন, 100টা প্রডিউস করেন, আপনি দিতেই হবে, and there are some costs that varies with our production. Okay, so এখন আমাকে বলেন, for say our building rent is 1000. Okay, বিল নিলাম হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, সামথিং বিল আসলো। সো হোয়াটস দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট? এতক্ষণ লাগে কেন বলতে? এত ছোট একটা হিসাব। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার কস্ট, রাইট? টোটাল কস্ট। নাও ফর সে পার মান্থ আ কোম্পানি ক্যান প্রডিউস 100 products. Now tell me what would be the per unit cost? What would be the per unit cost? 2000 divided by 100, what? 20, right? So this is our cost of per product. আমরা যখন সেল করার জন্য প্রোডাক্ট আমরা চিন্তা করি, when we try to sell our product, then with cost what do we calculate? Our profit, right? Add our profit. So for say our profit is 10, so 30 is our price. Now again this is our fixed cost 2000. Now my demand is more, so I can produce 200 products. Now what will happen? What's our per unit cost?
10. So if I add profit 10, the product price is 20, right? Before it was 30, now it's 20. That means what? Because of economy of scale, the cost has reduced. The product cost has reduced. That is why it said, because of economy of scale, cost reduce. Okay? So economy of scale ta ki bujhte perechen? When we produce in a large amount, then the per unit cost, production cost decrease. That means production cost ta kome jay, cost ta kome. Okay? So ekhane dekhen, same jinish. Amar cost same chilo, the production was less, the cost was more. Selling cost was more. When our cost is fixed, our production is more, then product cost decrease. We can sell at a less price. Yes? Average cost per unit bole? Na, ota different. আচ্ছা এখন আমাকে বলেন এই যে ইকোনমি স্কেলের কনসেপ্টটা পড়লাম ওকে ফার্স্টে আমি আপনাদেরকে দেখালাম জাস্ট সিনারিওটা when how economy of scale can reduce the price of a product ওকে এখন আমাকে বলেন তো how this is relevant to our international trade why I'm teaching you this economy of scale in international trade how it's relevant Exactly. So our domestic force, our domestic demand is 100 unit, right? So আমার যখন 100 unit অল্প demand থাকবে in our when we have a small demand in our economy, then আমি অল্প produce করব. So আমার cost টা বেশি হচ্ছে না. We produce small amount, so our cost is more. But when there is a demand from outside of the country, when we are exporting, that means we can produce more. When we produce more, we can give it at a less price because we achieve our economy of scale. That's why international trade helps to reduce the price of a product. যত বেশি ডিমান্ড থাকে প্রোডাকশন তত বেশি হয় কস্টিংটা তত কমে আসে সো ইট ইজ বেনিফিশিয়াল ফর অল ডোমেস্টিক বায়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল বায়ার্স ওকে ক্লিয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই বাই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড উই ক্যান অ্যাচিভ আওয়ার ইকোনমি অফ স্কেল অলসো আর কি হতে পারে অ্যাডভান্টেজ we saw two things right variety of goods and economy of scale and আর কি কি অ্যাডভান্টেজ হতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের সি এমন যদি হতো যে আপনাদের বাংলাদেশে টেক্সটাইলের জন্য অনলি 3-4 জন প্রোডিউসারই আছে ডোমেস্টিক প্রোডিউসার রাইট So there are only 3 or 4 domestic producers for our textile. That means what? The price they set, we have to buy according to that price. We have no option, okay? But when we can import from other country, তখন কি হবে? If the domestic producer are charging more, we can simply import and get at a lower price. That means what? Market at a healthy competition থাকে না? There is a healthy competition in the market. Sometimes কি হয়? ডোমেস্টিক বায়াররা সিন্ডিকেট করে কয়েকজন বায়ার থাকলে আপনার কয়েকজন প্রোডিউসার থাকলে দে মেক আ সিন্ডিকেট অ্যান্ড রাইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ ওয়াই হোয়েন উই ইম্পোর্ট দেয়ার ইজ আ ব্যালেন্স ইন দ্য মার্কেট সো কনজিউমার্স আর দ্য উইনার অ্যান্ড সাপ্লায়ার they are not cheating as well okay so there is a healthy competition in the market so that is why also we need to do for international trade okay last one enhance the idea of flow of ideas ওকে কথা হবে না পিছে লেখেন এটা কি বলা হচ্ছে যে নরমালি বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের মাধ্যমে সামটাইমস উই গেট মোর আইডিয়াস হোয়াট টাইপ অফ আইডিয়াস বাংলাদেশে এখন কেমন দেখেন উই আর নট গুড ইন রোবোটিক্স রাইট উই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট রোবোটিক্স বাট ইউএসএ দে আর গুড ইন রোবোটিক্স নাও এখন এমন যদি হয় যে আমি তাদের কাছ থেকে একটা হিউম্যানয়েড রোবট নিয়ে আসলাম ওকে So you all know that, right? Tesla is launching a humanoid robot in this year, okay? So if we order a humanoid robot from Tesla, then Bangladesh ওটা নিয়ে আসার পরে আমরা কি করব? We can examine, we can see what technology they have used. So by seeing that technology, we can also try to replicate it. But আমাদের যেখানে কোনো আইডিয়াই নাই, আমরা না দেখে ওটা কীভাবে করব? সো সামটাইমস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে কী হয় নতুন নতুন প্রোডাক্ট যখন অন্য অন্য কান্ট্রিতে থাকে তখন আমরা আমাদের কান্ট্রিতে স্যাম্পল নিয়ে এসে ওটা এক্সামিন করে ওটার মতো করে একটা প্রোডাক্ট আমরা রেপ্লিকেট করতে পারি সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইজ অলসো বেনিফিশিয়াল বিকজ উই গেট মোর ইনফরমেশন নিউ প্রোডাক্ট আইডিয়া
via our international trade. Clear? So these are the 4 advantage of having international trade with other countries. So that's all from this chapter 9. This is a quick quiz, last one. আপনার এই যে ট্যারিফ নিয়ে যে আমি এক্সাম্পলটা দেখালাম, দিস ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ট্যারিফ এক্সাম্পল। ওকে, এখানে একটা কান্ট্রির কথা বলা হচ্ছে অটারকা। সো ইউ হ্যাভ টু লাইক ড্র আ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই কার্ভ অ্যাকর্ডিং টু দিস কান্ট্রি। এখানে দেখেন কি বলা হচ্ছে, they sell suit and the price is 3 to 2 ounce of gold. Okay, so what will happen to the consumer surplus, producer surplus and total surplus? That means আমি যে আপনাদের ট্রেডে সিচুয়েশনটা দেখালাম, কনজিউমার সারপ্লাস, প্রডিউসার সারপ্লাস অ্যান্ড টোটাল সারপ্লাসের ওই সিচুয়েশনটা উইথ টেবিল ইউ হ্যাভ টু ড্র ফর দিস কান্ট্রি। ক্লিয়ার? এক্সাম্পলটা পড়েন বাসায়, দেখেন যে আপনারা এটা নিজে থেকে ড্র করতে পারেন কিনা, নিজে থেকে এক্সপ্লেন করতে পারেন কিনা। ইয়া, দিস ইজ ওয়ান কোশ্চেন। ওকে, একটাই গ্রাফ হবে, কিন্তু গ্রাফ কিন্তু অনেকগুলো হবে না। There will be only one graph, but there will be different explanations. But graph would be only one. But the explanation would be 3 for 3 questions. But the graph would be only one. Okay. That's all for our chapter 9 and the end of our syllabus for microeconomics.